alianzisha kwa Makavazi nini ile? Museum. Oh, museum. Okay. Naam. Alirejea ni msamiati mpya huo. Kwangu bado. Lakini ulilipa karo ukasomea Kiswahili for wakurejeshe kidogo. Na mbali na hayo, alirudi nchini akaanzisha ile makavazi na kisha baadaye serikali ikachukua na kuanza kuendesha. Na pale kuna vitu vingi tu ambavyo vimewekwa, si kwamba vinamhusu yeye binafsi, lakini kama ulivyosema kuna mengi sana kumhusu rais mstaafu. Hata wengi hawakujua kwamba alikuwa anajaribu katika masuala ya tasnia ya uimbaji, manake ni juzi tu tumewasikia rekodi zake zikiachiwa kwenye mitandao, watu wakimsikiza akiimba, akipiga gitaa, akijaribu japo pengine ustadi wake huko katika kilele chake ama upeo wa wale ambao wamejifunza masuala haya, lakini ni kwamba ni mengi ambayo yanamhusu yeye na alivyoweza kufanya. Na hata shule, kuna shule nyingi ambazo zimepewa jina lake. Kuna nisikia mahojiano aliyekuwa Jenerali Joseph Kibwana pia akiojiwa akisema kwamba alianzisha hizi shule za Moi Forces ili awape fursa wale watoto wa wanajeshi wapate fursa ya kusoma, maana wale wanajeshi walikuwa wakienda kule nje ya nchi katika masuala tofauti, wametumwa mbali na nyumbani mwao na wakakosa fursa ya kuwapa nafasi wana wao ama watoto wao kusoma. Kwa hivyo akawaanzishia zile shule ili wana wao wapate fursa, na sehemu ambayo nilikuwa naizungumzia ndio hiyo unayoiona katika runinga yako mtazamaji, sehemu ambayo imewekwa pale katika majengo ya bunge, picha ambazo zinaweka historia ya rais mstaafu Daniel Moi katika nyakati tofauti za uongozi wake, akitangamana na viongozi mbalimbali wa humu nchini, kitaifa, kimataifa, katika hafla tofauti. Na picha zile zinatoa taswira ya kiongozi ambaye alijihusisha katika masuala mengi, si michezo, si uchumi, si masuala ya biashara, si masuala ya afya na mengine mengi ambayo, na naona baadhi ya wanahabari wenzetu Edmond pale wakipita wakitazama, nimewaona baadhi ya wenzetu pale wakipita wakitazama mwili wa rais mstaafu Daniel Moi, na pia umma utakuwa ukipata fursa ya kufanya hivyo. Kwa hivyo ni rais ambaye alijihusisha katika sekta zote, na nasema kwamba alikuwa hands on, kumaanisha kwamba hakutegemea tu kuwatuma watu wakafanye shughuli kwa niaba yake, bali yeye mwenyewe pia alitoa fursa ya kuenda kutazama yanayoendelea na kujua kinachoendelea. Na ndiposa wengi walisema kwamba hungemtaja kote nchini ama kokote nchini na akose kujua kwamba umemtaja iwapo utamtaja kwa ubaya. Na wengine walikuwa nasema hata sio kumtaja pekee, hata ukifikiria vibaya kumhusu atajua. Kulikuwa na ile dhana. Ndiposa alikuwa na watu wengi sana katika maeneo tofauti kama ulivyogusia awali, ambao walikuwa wanaangalia kinachojiri na kinachoendelea ili wapate kumpasha iwapo atakuwa hajajua. Na kama tulivyogusia ni kwamba jina ambalo alikuwa anatumia sana ni ile la Toroitich Arap Moi. Kisha baadaye pale alipobatizwa katika kanisa la AIC Kabartonjo, baadaye miaka ya nadhani 33 hivi hapo sijakosea, akapewa jina la Daniel. Ndipo sasa ili kanisa la AIC limekuwa ni kama nguzo kuu ya maisha yake. Na pia alikutana na mke wake katika kanisa la AIC. Na alipokuwa akienda kule wakati ambapo hakuwa na nauli ya kwenda nyumbani kwao Kabarnet, kwa alikuwa anaenda katika kanisa lililokuwa hapo karibu, na ndipo wakakutana na Lena pale, wakafunga ndoa. Na kisha baadaye akaendesha makanisa haya kama alivyosema Leila. Taarifa zilikuwa zikianza Jumapili, wanasema aliabudu katika kanisa la AIC Milimani. Ni kanisa ambalo alilijenga mwenyewe, jiwe la msingi akaliweka mwenyewe, na likaanzishwa ujenzi, na fedha nyingi za mjengo wa kanisa la AIC Milimani Nairobi ni alichangia kuanzia mwaka kanisa ambalo lilifunguliwa rasmi mwaka wa 94, lakini ujenzi wake ulianza awali kidogo, na kanisa lenyewe liko karibu kabisa na ikulu ya Nairobi. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba ilikuwa ni sehemu karibu sana na alipokuwa akiabudu. Na hata hapo baadaye kidogo, hata baada ya kutoka kwenye uongozi, amekuwa akifika kule kuabudu chini ya kasisi Matthews Mwalwa, na hata sasa chini ya daktari Stephen Mairori ambaye yuko pale kwa sasa, na kanisa lenyewe lote likiwa chini ya AIC Kenya ambayo inaongozwa na Abraham Molo ambaye alipokezwa uongozi wiki kadhaa zilizopita kutoka kwake daktari Silas Yego. Kwa hivyo ndio maana kanisa la AIC linatajwa sana karibu naye katika masuala ya kidini, maana kwa sasa nchini Kenya tuna zaidi ya makanisa 8,000 ya AIC, kuna zaidi ya shule 1,000 za upili na 8,000 za msingi ambazo zinafungamanishwa na jina la Moi. Kuna zake alizoanzisha binafsi na kuna nyingine ambazo ni jina tu zilipewa na wananchi, wakisema kwamba ni namna tu ya kumtolea heshima rais mstaafu Daniel Moi ambaye alijihusisha sana na masuala ya kupiga jeki elimu. Nilimsikia namuona Jane Gatwiri hapa mpiga picha yetu, na namuona Jackson hapo mwelekezi wetu wanatuwakilisha. No wonder we don't have pictures. Badake Jackson ndio anafaa kuwa akielekeza na Jane anafaa kuwa akipiga picha. Lakini ndivyo hivyo wametuwakilisha pale kutazama. Ni swala la kihistoria Edmond. Kwa yoyote, manake miaka mingi ijayo
tutakuwa tukiwasimulia wengine vizazi vijavyo kuhusu siku hii, kama ambavyo wale ambao walikuwa mwaka wa 78 walipata kutusimulia. Lakini tofauti na ilivyo ni kwamba wakati ule mawasiliano yalikuwa chini kidogo. Kwa hivyo sio wengi waliopata fursa hata ya kujua kilichokuwa kikiendelea kutazama, lakini nafahamu wakati ule redio zilikuwa maarufu sana kwa mawasiliano na wengi walikuwa wakitegemea sana redio kupata kusikia. Hata ndio maana wakati wa mwaka 81 wale ambao walikuwa wanafanya jaribio la mapinduzi walichagua redio kutangaza kwamba kuna mapinduzi nchini, na ni mapinduzi ambayo yalidumu pengine kwa takriban saa 3 saa 4 hivi, maana yake ilianza saa 12 yakasitishwa mwendo wa saa 4 mchana. Kwa hivyo walichagua redio maana yake kilikuwa chombo kinachotarajiwa sana kupitisha mawasiliano. Lakini kwa sasa kuna runinga, tunaweza kujionea picha. Maana yake ingekuwa ni redio Edmond, tungekuwa tukitangaza vipi? Tunasema mwili ndio huo. Tunauona, just trust us, we see the body right now. And I think now times have changed. We even have colored TV and all those things around right now that we can be able to monitor some of these things. Queues are very long, we understand, outside Parliament. Members of the public also just having their chance. The leaders have had their time, led by the president there, and they left. And now as we see there, members of the public, wananchi kama sisi to regular folk, away from the leaders as well. Someone is walking in with a camera and a tripod as well. How bold at this moment in time, especially now that we are seeing exclusives all over the place. You know. So this is the exercise going on, the first of 3 days of public viewing of the body of the late former head of state, Daniel Toroitich Arap Moi, and this will go on all the way to Monday. And you see there, young ones as well also coming in. You know, this is a historic day. Perhaps they're the ones who are being talked about, asking, "Oh, Moi ni nani? Who is this guy you keep telling us about? Tumemwona kwa TV tangu Tuesday. Who is this guy?" And I think now it's a good opportunity for them to get to see the body of Mzee and at least learn about him and the things he did for this country during his tenure as head of state. And Moi is a man who, I think, whether you were born 10 years ago or whatever time, after he left power, I think he's a name that is a household name, so to speak, and that resonates with many a Kenyan. And that's why perhaps a lot of people just want their chance to be able to see him even in death and to pay their respects as well. And so much to say about Moi, both fair and foul. He was loved and loathed in equal measure, as we have mentioned. But I think now in death, he deserves, and of course alongside the family, that respect according to African traditions as well. And that's what is happening right now. And this is a very highly controlled exercise, of course, led by the military and members of the uniformed forces as well, just trying to manage the movement of people, the queues there as they walk past the body and pay their respects. You see there, of course, also policemen and members of the Kenya Defense Forces as well, having a chance to look at the body of Mzee as it lies in State at Parliament buildings. And that's going to go on for a very long time. 3 days to be precise, 72 hours, so to speak, as that exercise goes on. And then the church and funeral service that will be held at Nyayo National Stadium on Tuesday, interdenominational, of course, but I think championed mostly by the Africa Inland Church as well, where Moi went and was a very staunch member also there. And that will happen on Tuesday, and then the body will then be flown to Kabarak, at his Kabarak home in Nakuru County, just on the outskirts of Nakuru town, for the final bow and the final burial rites as well. And that will happen on Wednesday next week. We'll be covering these, of course, these events, all of them, live across the days until the remains of Mzee are interred at his home in Kabarak as well. Suits always signify leaders. The other picture on your screen, and those I believe are certain leaders. Yes, led by Deputy President William Ruto there, and the leaders of both houses of Parliament, Kipchumba Murkomen, Aden Duale also there, and some other leaders, of course, now having participated in the public viewing of the body. And there, the Honorable Governor for Uasin Gishu County carrying his fimbo ya Nyayo as well. Very symbolic on this day. Yaki ina madoido kidogo, eh? Yeah. I'm not even sure it gets to the level of Mzee's there. That one was very, 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 very symbolic and very powerful. The same way it was made of ivory. Yes.
And so yeah, that is, I believe, the Deputy President now leaving Parliament after viewing the body and participating in this exercise here today. He came before the head of state as protocol demands, and is now just saying a word of bye to the several people outside Parliament, and is just about to leave. Dan, do you see that monstrosity, the Gazla there that the Deputy President is riding on? Front seat. Ile gari sio tofauti na lako Edmond. Wacha mambo yako wewe. Mimi mtu mdogo bana, nina baiskeli tu. Kama baiskeli ukilinganisha na hili. Lakini ndivyo hivyo, tunashukuru. Hata likiwepo hilo manake najua wengi hawana, lakini muhimu ni kwamba naibu rais William Ruto pia ameshiriki shughuli hii. Amepata fursa ya kutazama mwili. Tunajua kwamba jaribio lake la kwanza kuzaa matunda pale katika hifadhi ya Lila, lakini leo amepata fursa akiandamana na Rais Uhuru Kenyatta. Wamepata kuona mwili na ameondoka pamoja na baadhi ya viongozi ambao walikuwa wamefika pamoja nao hapo katika majengo ya bunge. Na tunavyoona viongozi mashuhuri wakiendelea kuondoka Edmond, na maanisha kwamba sasa wananchi sasa nao ndio wakati wao umefika, maana ilikuwa lazima itifaki ifuatwe. Katika shughuli kama hii ingekuwa lazima waanze na viongozi mashuhuri, na tumeanza kuona wananchi pia nao wakipata fursa raia kuingia kutazama mwili. Sijui iwapo kama ulivyosema awali iwapo wanaruhusiwa kuingia na simu vipi, lakini tunaona hata ule mkeka mwekundu umeondolewa, kumaanisha kwamba sasa watu watembee watakavyo, manake ndivyo hivyo. Basi viongozi mashuhuri wanaendelea kuondoka na wananchi wanapata fursa ya kuingia kutazama mwili wa rais mstaafu Daniel Moi. Na sio wengi walitarajia kwamba mwili ungewekwa wazi hivi. Wajua, iliposemekana kwamba mwili utakuwa pale, watu walikuwa wanasubiri waone, manake wakati mwingine kuna mengi ambao watu wanatarajia lakini wajui haswa atakuwa vipi. Namuona huyo anaonyesha kadi yake kwamba RIP. Kuna wafanyabiashara ndio ambao wako pale nje wanauza hizo kadi, kwamba ukifika pale unanunua unavalia, kwamba unaonekana wewe kweli ni muombolezaji halisi. Manake ni kama kukamilisha ule muonekano wako, ni kama sare mojawapo wale ambao wanaomboleza, pengine shilingi 50, wakati mwingine shilingi 100. Nakumbuka wakati fulani nilikuwa katika mazishi ya William Ole Ntimama kule Narok, na kuna jamaa fulani alikuwa anauza vibandiko pale nje, kadi kama hizo unavalia shilingi 50, na alikuwa na nyingi, nadhani aliuza nyingi sana. Unasema ni kuwa na business eye, kwamba wakati kama wewe ilali unaomboleza, lakini unasema kwamba wacha nami nijifaidishe, nijinufaisha, manake uchumi ulivyo kwa sasa lazima mtu awe mbunifu. Kwa hivyo naamua mimi nikitengeneza hizi kadi. Kuna wengi ambao watataka wanunue, kisha wakiingia pale nje wakitoka wapige picha nianze ya mitandao, waweke katika mitandao, waseme kwamba tulikuwa katika sehemu hii. Na pia ni historia tu, sio kwamba ni kitu hivi, ni historia. Na nimeona hata watoto wadogo pale, sijui wapo wataruhusiwa kuingia ndani kabisa, lakini nimewaona wakishaingia katika lango kuu, kisha sehemu ya ndani sijui wapo wataruhusiwa kuingia, lakini hapa nje inaonekana ni katika ile sehemu ambapo wanafanyiwa ukaguzi. Picha tuliokuwa nayo awali chini ya hema hilo, nadhani hapo ni ukaguzi katika lango kuu la kuingia katika majengo ya bunge, ambapo siku kama leo bunge huwa hakuna shughuli, manake wabunge huwa wako likizoni. Mara nyingi wamesafiri kuelekea maeneo ya mashambani kule kukutana na wananchi au katika shughuli zao za kibinafsi. Lakini leo pilika zitakuwa chungu nzima, na hata hapo kesho nadhani pengine ndipo walichagua siku hizi, siku ya Jumamosi, Jumapili na Jumatatu. Manake pia Jumatatu huwa bunge limesitisha shughuli zake hadi siku ya Jumanne. Manake kawaida shughuli za bunge huendelea siku ya Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Kwa hivyo siku ambazo wamezichagua ni siku ambazo kabisa haitaitilafiana na zile shughuli rasmi za bunge. Manake najua kuna shughuli nyingine ambazo huwa zinaendelea mbali na zile rasmi ambazo huambatana na vikao mbalimbali vya bunge, likiwa ni bunge la taifa na bunge la Senate. Kwa hivyo walichagua sehemu hii, na pengine tukipenda kujua mbona wakachagua bunge, japo walisema kwamba huwa ni sharti ule mwili kama utawekwa pale nje uwekwe katika sehemu ambayo ni afisi au idara za serikali. Na nadhani kwamba bunge pengine ndio maana lilikuwa chaguo bora, lakini pengine kuna sehemu nyingine ambazo pia wangepata kuchagua. Lakini bunge lilivyo pia linatoa fursa kwa masuala ya kiusalama pia, manake kuna vile viingilio vyake vimewekwa katika hali ambapo mtu akiingia anaingia mmoja mmoja. Kwa hivyo ni rahisi kudhibiti masuala ya kiusalama iwapo pengine watahitaji kufanya hivyo. Kwa hivyo pengine ni mojawapo ya sababu ambazo zimewafanya wao kuchagua sehemu hii. Na inaonekana kwamba shughuli inafanyika kwa kasi sana, manake upande wa ndani naona ni kama foleni
tayari hamna watu ambao wanaingia kwa sasa, lakini kule nje nimeona foleni, watu ni wengi sana, na wengine pengine walikuwa wanasubiri, hawakuwa wanajua je tutaruhusiwa, nasubiri, lakini baada ya kuona kwenye runinga na kusikia kwenye redio na vyombo vingine vya habari, kimbia kule basi. Naam, lazima wako njiani sasa, wako njiani kuelekea, na watakuwa wamechelewa, maana yake naamini ni shughuli ambayo itaendelea hadi baadaye.